esto todo rato. All right, welcome to 5th grade. Bienvenidos al quinto grado. Miss Dunlap. All right, so tonight we are here to build a partnership between families and in 5th grade and teachers. We'll be introducing our teachers and our co-teachers, reviewing class procedures and expectations and exposure to curriculum. We have a presentation for you as well as questions at the end. And by the end, we hope that you learn more about Dean's List and the different curriculums that we're using and feel a part of the community. Lo que vamos a hacer ahora es establecer una conexión entre familias y los maestros en el quinto grado en la comunidad. ¿Qué vamos a hacer? Es presentar a los maestros, repasar los procedimientos, las expectativas y también revisar el currículum. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es escuchar la presentación y al final hacer preguntas. Y la manera en que vamos a saber si que sí hemos logrado éxito con el propósito es que sí van a entender como padres los recursos curriculares que hay, cómo funciona Dean's List y sentirse parte de la comunidad del quinto grado. I'm Miss Houlihan. I teach history and English this year. This is my 20th year at Irving Park, my 20th year teaching, my 14th year at Irving Park. I'm originally from Cincinnati, Ohio. And, go ahead. Oh, sure, okay. Ella es la maestra Miss Houlihan que da historia inglés. Es año número 20 de estar enseñando y número 14 de la escuela Irving Park. Y nació en Cincinnati, Ohio, como yo. And my name is Miss Dunlap. I'm teaching math and science this year. I've been teaching for 12 years and I've been at Irving Park since February. Ella es la Miss Dunlap que está dando matemáticas y ciencias. Ha enseñado por 12 años y ha estado en nuestra escuela desde febrero. And also from Cincinnati, Ohio. And also from Cincinnati. Y también de Cincinnati, Ohio. It's a lot of Ohio. All right, the learning specialists working with 5th grade this year are Miss Preshlack and Miss Duffy. Miss Preshlack is working with the students in English class, and Miss Duffy is working with students in Mathematicas. Las maestras de las especialistas del aprendizaje, que son la Miss Preshlack y la Miss Duffy. Miss Preshlack va a dar apoyo en clases de idiomas, literatura, y la Miss Duffy va a apoyar en las matemáticas. Miss Miano, I will let you introduce this slide. Hi, I'm Miss Miano. I think I've been in IP for 4 years, though it might be 5. Guys, I'm a mom too, my brain, whatever, 4 or 5 things. And I have taught language, whether English or Spanish, for over 16 years. Miss Faye is my colleague, and she also works with 5th grade. She's also her 4th year at Irving Park, and she is really excited about working with culturally and linguistically diverse students in reading this year. And I am in reading with the other section of 5th grade. So yo me llamo Miss Miano, llevo 4 años, creo, en la escuela, y he dado clases de idiomas por más de 16 años. La Miss Faye también es mi colega, ha trabajado por el mismo tiempo en la escuela y está muy emocionada de poder dar clases. Las dos damos clases en lectura a los niños que son culturalmente, lingüísticamente diversos. We have 2 main pieces of curriculum we'll be using this year, Move This World and Summit. Tenemos 2 partes de currículum base que vamos a usar este año. El primero es Summit y el otro se llama Mover el Mundo, Move This World. We want our students to be prepared for high school, college, and beyond. And because of this, we know that students need to learn skills to become independent and know what to do when they take lots of tests and remain organized through all of those activities.
Tenemos como nuestra visión preparar nuestros estudiantes para el colegio, la universidad y más allá. Sabemos especialmente para el colegio los niños tienen que aprender a ser independientes y tomar pruebas y exámenes frecuentes y mantenerse organizados. So our curriculum through Summit, which I'm sure you've heard a lot about, prepares our students by taking notes and study habits and learning higher order skills through small groups or independently with their teacher. Nuestro currículum prepara a nuestros niños para tomar apuntes, para tener buenos hábitos de cómo estudiar y tener destrezas de cómo pensar a nivel alto, tanto como con sus maestros, que en grupos pequeños o individualmente. Okay, so going into the Summit curriculum, I think it makes more sense to actually look at it live instead of talking about it in theory. But essentially, going through Summit, there's some key words to think about. We have cognitive skills, content knowledge, habits of success, self-directed learning. These are things that you're going to hear a lot about. Ella cree que es más importante ver en vivo el programa que se va a hacer, pero para que tenga en cuenta unos términos claves que son las destrezas cognitivas, el conocimiento del contenido, los hábitos del éxito, etcétera, que son cognitive skills, content knowledge, habits of success. Great. So, the easiest way to do this is to really look at like a live page of Summit. So over here, you can see when you scroll over, there is a left-hand column that opens up. This is where all of the navigation is going to take place on Summit. This first page is the announcements page. I'll pause. A la izquierda es donde se puede manejarse en Summit, hacer la navegación. El primer lugar son los anuncios. Great. So after this, we have the week tab, which is where you'll be able to plan. Your students will be able to plan for what's coming up. Después hay el lugar de la semana que los niños ahí pueden planear por lo que viene. And we do goal setting every Monday so they can make a plan for the week during SDL. Y ahí pueden fijar sus metas por la semana durante la hora que se llama SDL, es de cuando ellos tienen tiempo independiente para hacer sus tareas y aprender. And the way that this looks, let's go here. The way that this looks, you're able to kind of go over and you can add goals just like this. So you can click and add for a given subject on a given day. Pueden picando añadir una meta para una cierta materia en un cierto día. The next tab is for the year, which is going to be the entire year. Everything that your child needs to work on for the entire year is on this tab. Después bajando, hay donde pueden ver todo el año, lo que se va a trabajar a lo largo del año entero. Everything they need to work on is pictured on this window. This line here is the pacing line, and so it's going to move. It's going to move as the year goes on. So as long as the work that they're doing on this line is blue or green, you're good. La línea que se aparece es la línea, digamos, del ritmo. Si todo lo que está tocando la línea está o en azul o en verde, va bien el estudiante. You can use your cursor to kind of scroll over and you can see when due dates are. So this project is due October 30th.
you can see that the checkpoint has been green, which means that it's been handed in and they received, they did a good job. They received good feedback on it. This particular project is due October 30th. We're actually going to do this first checkpoint starting tomorrow. We've been doing a lot of pre-work right now. So this checkpoint's coming in. In science, this checkpoint, this project is due October 8th. The one checkpoint's already green. And then the math one again due October 8th. And all of these checkpoints along the way are green. If any of the checkpoints hadn't been green for this student, the entire project will turn red or yellow. I picked a student who I knew was doing well so that it wouldn't be a problem showing how they were doing. I didn't want to pick a student who wasn't doing well. Sorry, Ms. Miano. Nada más con su flechita pueden ponerla arriba de cierta asignatura a ver cuándo se debe de entregar y ver también los trabajos que se llaman checkpoint que forman parte del proyecto. Si un checkpoint está en amarillo o verde, que significa que o necesita un poco de trabajo, y ver en amarillo digo rojo, si está en rojo significa que tiene mucho que hacer o si tal vez no ha empezado. Y si tiene amarillo o rojo, todo el proyecto estaría en amarillo o rojo. Pero nada más con su flechita arriba de cada asignatura puede ver información de cómo va y cuándo se debe de entregar. And when it comes to the projects, that's what we do in class. If they don't finish, it becomes homework. The power focus areas are things that they need to be doing at home. So that's the homework piece and the stuff that they should be doing during self-directed learning time. And you can scroll over these and see the due dates as well. So Revolutionary War is due on November 13th. The science one is due a week from Tuesday, October 13th. And then the math one is due October 20th. And so is the reading one. So science is due October 13th. I'll pause for you, Ms. Miano. October 13th is science. Okay, los proyectos de la clase que son lo que se va a trabajar en la hora de la clase. Debajo de eso hay power focus áreas de enfoque. Y los niños son responsables de trabajarlo ellos mismos en su hora de aprendizaje individual, STL, o también en la casa, como tarea de la casa. Del Power Focus Area para ciencias se entrega el 13 de octubre. Did you go over all of them or just? No, but I was just, okay. No, I need the updates. English and math are both on October 20th. Inglés y matemáticas es 20 de octubre. And then Revolutionary War for History is November 13th. Y para la guerra revolucionaria es el 13 de noviembre. So those are the first ones for each one of the subjects. Son la primera Power Focus Area de cada una de las materias que hay que entregar. Great. And then the final piece would be for their progress, how they're doing in class. That's the final tab. And you'll be able to have access to their grades all the time. Y la última lugar que tienen es de su progreso, que tendrán acceso a sus notas de cómo van en el momento actual. Ms. Dunlap. So we just wanted you to see what it looks like for if a student has a red or a yellow or a green cooldown or checkpoint. Queríamos que ustedes pudieran ver cómo aparece si un estudiante tiene un rojo, un amarillo o un verde. And so if they are green, that the line is right there, or the blue line is there, it's not going to show green. It's just going to show that they're on track.
Si están en verde, si están en donde deben de estar, y la línea está sobre todavía el proyecto, no va a estar en verde, pero el niño sí que va bien con su proyecto. So we use Move This World as our social emotional learning curriculum. Usamos el currículum que se llama Mover el Mundo para nuestro aprendizaje social y emocional. It's made up of videos that we watch during morning meeting that teach empathy and relationships and problem solving skills and general well-being to our students and other for inside and outside of school. Es hecho de videos que enseñan cómo dar empatía, cómo establecer relaciones, amistades y tener destrezas de resolver problemas y también del bienestar en general para dentro de la escuela y también fuera de la escuela. We also have an account for families to use, and we will share out that resource. We find it very helpful to use with our students, and you will be able to use it at home as well. También tendremos y tenemos del momento unas cuentas para las familias para que, como estamos usando y disfrutando en la escuela, pueden usar en la casa igual. We use a variety of supplemental programs in 5th grade. We use IXL, Lexia, Khan Academy, Move This World, Prodigy, and ST Math. Usamos diferentes programas adicionales también en 5º grado y XL para el idioma y para matemáticas, Lexia, también inglés. Khan Academy es para 3 para inglés, matemáticas y historia. Move This World, que mencionamos, para aprendizaje social e emocional. Prodigy para matemáticas y ST Math es para matemáticas. We also have daily assignments, and there are multiple ways for you to check what students need to be doing, as well as daily assignments that students have every day. Tenemos asignaturas diarias y hay varios modos de checar lo que deben de hacer los niños cada día. You can check daily assignments on our class website or Summit. Pueden ver o en nuestra página web de la clase lo que se da para el día o también en Summit. And then math, we have a cool down assignment every single day. I give them 15 minutes at the end of class, and if they don't turn in, they need to finish at after class. Para matemáticas hay una asignatura que se da en los últimos 15 minutos de la clase y si no se termina en ese tiempo, tiene que completar ese mismo día en Summit. And then they also have Lexia minutes to complete weekly unless they have finished the program. Y tienen los minutos que completar semanalmente en Lexia, al menos que haya completado el programa. So grading and feedback throughout all of the projects students will be working on. They'll request feedback, so they have to click a button to submit their work. And that's how we know that they're ready to have us take a look at what they've done. They can also use the Ask for Help button. I'm stuck, I need help. But the Request for Feedback button lets us know that they're ready for us to check it. Los niños tienen manera de entregar y pedir retroalimento de los niños, comentarios de los maestros, nada más tocando el botón que dice Request Feedback, pedir comentarios, y nos indica a los maestros que están listos, están en una etapa de que quieren que nosotros comentemos. También, si no quiere esa opción, tenemos el botón que es la petición de ayuda, Ask for Help, pedir ayuda.
And then feedback will be given, both written, so we'll give feedback specific to your child, but then also a color will be assigned. Green means continue, yellow means review, and red means revise. El retroaliento que damos a los niños es escrito teclado en forma de una nota, pero también damos un color a la escritura para que el niño puede saber si en verde debe continuar al próximo, la próxima tarea. El amarillo significa tiene que revisar y rehacer partes de lo que ha hecho. Y en rojo es revisar, que es igual, pero que indica que necesita más trabajo. And then the way the grades break down in English, math, or English, history, and science. ¿Y cómo son las notas en las clases de historia, inglés y ciencia? Projects are worth 80%. Los proyectos ganan 80% del grado. Power focus areas are 14%, and additionals are 6%. Las áreas de enfoque que trabajan independiente los niños merecen 14% y las áreas de enfoque adicionales son 6% del grado. And in math class, the unit assessment scores are 75%. Luego en matemáticas, el examen de la unidad tiene 75%. Portfolio problems are 5%. Los problemas de su portafolio son de 5%. And power focus areas are 20%. Y luego áreas de enfoque, lo que se trabaja independientemente, son de 20% de la nota. And then students will be given incompletes if they've not completed a project and it's past due. If they have an average of 70% or under 70% on a skill, or if they're off track on a power focus area. A los niños se le dan la marca de incompleto si no han completado un proyecto que es pasado la fecha de entrega, o también si tiene una nota de menos de 70% en sus destrezas cognitivas o en una unidad conceptual de matemáticas, o si están retrasados en sus áreas de enfoque. So Dean's List is our way that we store data about students, whether it's through communication, absences, nurse referrals. It's all of our information about, it's our place where we know what's going on with our students. We have up-to-date information, and this is how we communicate with families. So please make sure that we have your correct email addresses, and please let us know if you have not been receiving emails. Dean's List es la plataforma en que tenemos y guardamos todos los datos de los alumnos, tanto como de información de los padres, de la asistencia, del comportamiento, y luego otras interacciones que tenemos. Y también es como comunicamos con las familias. Pues si no tiene sus datos actualizados, por favor, que lo haga con la oficina próximamente para que podamos tener cómo mejor comunicar con ustedes. We also provide additions and deductions through Dean's List, times that we see our students meeting the values of our school. And those those additions go towards incentives in the virtual Pride store. Damos lo que se llaman additions and deductions, son puntos positivos y luego negativos que se dan si los niños van a la mano con los valores de la escuela o si no. Y si va acumulando puntos, los niños pueden comprar cosas en nuestra tienda Pride virtual.
Alrighty, communication. We send weekly emails out with links to our website, Dean's List. Emails come out every Friday with how your child's been doing. Emails to parents about missing assignments. And then, of course, you'll have access to the Summit Learning Platform and Dean's List through the parent portal. La manera en que comunicamos es que cada viernes se envía a través de Dean's List un repaso de la semana y a través también de nuestra página web hay anuncios. Mandamos igual emails a los padres de los niños que deben de entregar ciertas tareas y vamos a intentar de primero comunicar con los niños y tendrán acceso a la plataforma Summit y Dean's List. Any questions? Si tiene preguntas. Jihan? I wanted to ask, for Summit, is there like a certain amount of like times you can ask, like request feedback? La pregunta de la niña es que si hay cierto número o límite de las veces que puede pedir comentarios de las maestras. You can request feedback at any time. It's a matter of when your teacher's on their device to be able to see it. So if you request feedback at, 7 or 8 o'clock at night, we might not be on our computers to see that you've requested that feedback. And so we might not get that until the morning, but you can request it at any point. Que puede pedir comentarios y retroalimento cuando quiera. Es posible que en el momento que lo pida el maestro no esté disponible, pero tan pronto como lo vea ya contestará. Did that answer your question, Jihan? Okay. Ms. Diaz? Hi, I wanted to see, because I just signed in when you guys were showing, how do the parents see on Summit the child's like progression? La Right. pregunta es de cómo pueden los padres ver su progreso de los niños en Summit. Right now, we don't have the parent login set up. You'll be receiving an email about that. Right now, you can just have your child use your child's login. And you can just access it that way. Del momento no tenemos las contraseñas de los padres, pero eso ya se dará. Por momento tendrá que entrar como su niño a ver desde su perspectiva. Jihan, do you have another question? Gotta hit mute, sweetie. Are you using the chat? There you go. Sorry. So pretty much, I actually don't believe we have access to Dean's List. Students don't have access yet. You're correct. Su pregunta decía que no creí que tenía acceso a Dean's List y es correcto que del momento todavía no tienen acceso los alumnos. The parent portal this was geared towards families right now, sweetie. So it's through the parent portal that we're talking about accessing it. Remember, we talked in class that you have to put in your student email and then they have to shoot you an email to verify it, but you can't get emails from outside sources. So they're working on that glitch. Lo que estamos hablando es que sí hay manera de que los padres tengan acceso, se llama el Parent Portal, a través de que tienen ellos acceso. Hay un problema actualmente con que los niños tengan acceso, pero ya esperamos en el futuro tenerlo. Any other questions? ¿Hay otras preguntas? All right. If not, you guys can go ahead and sign off. And thank you so much for coming. Muchísimas gracias por venir. Adiós.